Hello. Relaxing, enjoying your stay here. Yeah. Last evening here in Leh. Yeah, feels too soon, right? Too small. Too small and too soon. No, that's fine. And there were heavy clouds, rain. We had snow today. Snow experience Nali range lo, it was first time. First time, na? Yeah, it was heavy snow. In Yumthang we experienced it, but it was very light, 10% of this. This was like full proper snowfall. We experienced drastic weather. So hot. while I was coming back, I interacted with few of the bikers. They were telling like they already cautioned that the weather in the Khardungla is bad and they were advised to go back. So we came out of at the right time. I think it's okay. It would probably just be more snow, cold and snow. Mind the hair. Been riding with the helmet on for the last 12 days. Our return journey will start tomorrow, and we're gonna miss this place big time, man. Like that's why I stopped all the work, editing work and all that. Kept the phones aside. Just want to sit here, experience this nature, and enjoy the view we are getting here. We covered Pangong, we covered Khardungla. Nubra is the only one that's left, but that's again one day visit. Ideally, I want to stay 5 more days. Like completely relaxed, chill. We won't get this time again. And that's okay. When you're riding in a group, you have to be in the group. I don't know how much you can feel the property in the video, but whenever we enter the room in the background, we feel fresh wood smell, and that's like being in the middle of the nature. Like I love that. It's almost 8 o'clock. Look how much sun is still there. So yeah, that's the plan, guys. I'll finish some editing, have dinner, light dinner, and then wake up early tomorrow. Sarchu or Manali, we haven't decided yet. We'll probably plan that on the go or late in the night today. Leh to Manali is going to be adventurous, so stay tuned for that. Time to say goodbye to Ladakh and also this lovely hotel Ladakh Sarai. The service has been one of the best that we encountered. Today was a dramatic day. Originally we had planned to start by 9 at least, but then there was heavy rains in Manali. There were talk about the route being blocked. So we had our doubts. For a while we thought of doing the Srinagar-Jammu route again, and we know the Srinagar-Jammu route, so we didn't want to take any chances. Then Shiva did something interesting. ETA 5:30, that should be fine to Sarchu. Make it 7:30. Shiva spoke with someone from disaster management at Bro, I guess, and they said till Sarchu hum pahunch sakte hai, but if we're heading to Manali, they suggest us to leave early and reach before 12 in the morning so that we can avoid those snow caps getting melted or roads being blocked. Sorry, I'm taking deep breaths. Still not fully acclimatized to this weather, I guess. We even considered going directly to Manali, but the route was bad, and now with the rains in Manali, none of us were comfortable. If we do directly to Manali, we have to stay one night extra to rest our bodies in Manali. We just didn't feel it's worth. Instead, we are using that rest day for Sarchu and then Manali. You have to do that planning to avoid unnecessary drama. Even after all that planning, we having drama. So that's the beauty of this. That's the beauty of Leh ride. Cycle always ahead. అరే వాడి బోర్డు ఏదో ఉంది ఏంట్రా అది కింద ఏదో రాశాడు. నో ఎక్కడి నుంచి? వావ్, ఈజ్ ద సేమ్ గాయ్. కేరళ టు సింగపూర్ ఎప్పుడో చూసినాం ఒకసారి. కేరళ టు సింగపూర్, హౌ మెనీ ఇయర్స్ మ్యాన్ ఆన్ ద సైకిల్. Armageddon movie may you find that asteroid exactly like that. Just stop to close Chaitanya's vents because they are all open. Khulla rakh ke chal raha hai, but Thanglangla is somewhere there. Boys, wow, second time to Thanglangla on a different bike. Oh, the restaurant, they opened the restaurant. In the few videos they said it's not open. Oh, that's the view.
Oh man, hope they are safe. It got stuck and they're trying to pull probably. I see the axle down there. I hope everyone's safe. I don't think Chaitanya missed Nubra Valley. This looks like Nubra Valley. Yes, those tents are probably at least 5-10 kilometers away. That's how long this route is. Sand. Once upon a time, maybe a sea or a river bed or an ocean. I think we are 110 kilometers or from 20 kilometers, 120 kilometers from Sarchu. Camera rolling. Okay, shot over. Arey bum. Paji ka truck hai. They have been traveling from Chandigarh to Leh. It's been 2 days. They stopped at Sarchu overnight. Wanted to ask a few things. ये तेल है? तेल है, डीजल है? अलग से आता है या इसमें? अलग से है? इसमें पेट्रोल भरा हुआ है ना। कैमरा में ठीक है ना, बात कर सकते हैं? यूट्यूब है, फोन पे आता है, वीडियो पे। पत्रकार है। हाँ, पत्रकारी है। आप ऐसे ले तक जाती है ना? मेरा हिंदी थोड़ा बुरा है, मान लो। हमारी गाड़ी हैदराबाद से आती है ना। हैदराबाद से आती। ऐसे बाइक चला के देखते ना पहाड़ में, डर लगता है। क्यों? कि पहाड़ी इलाका कहीं स्लिप कर जाए, हाँ, कोई शहर में टक्कर मार के गिरा जाए, हाँ, यहाँ को देखने वाला। और पीछे सडनली हॉर्न मार के आते हैं ना, कैसे लगता है आपको? डर लगता है। अगर शहर ना तो फिर गाली निकालते हैं लोग, ऐसे बंदे। आप पूरा खाना पीना गाड़ी में ही? कितने दिन लगता है चंडीगढ़ से आप इधर आने के लिए? 3 दिन लगता है। 3 दिन लगता है और 2 दिन इधर से जाने का, हफ्ते में चक्कर लगता है। हफ्ते में वापस भी जाना है, पूरा अनलोड करके जाना है। अच्छा, ये अभी कहाँ तक जा रहा है? ये गाड़ी कारू जा रही है, एक ले जा रही है। करूँ और ले, और बीच में कोई बाइक वाला रुके तो पेट्रोल तेल नहीं मिले तो इधर से ले सकते हैं? हम लोग मदद करते हैं। बिल्कुल दे देते हैं, नहीं तो नहीं। अच्छा, अब हम लोग तो मेरे पीछे ना बिजनेस साहब। अच्छा, वो जैसे आप लोग जा रहे टूरिस्ट वाले, एक जरीकन गिर गई कहने तेल की, अच्छा, तो कैरी में गए, हाँ, तो अंग्रेज बोले बाबा यहाँ तेल मिले, गाँव है मही तेल तो नहीं, तेल हमारे पास है। सही है तो जी, हमने वो कहनी दे दी, उन्होंने मेरे को 1000 रुपये हाथ में थमा दिया। सही है। అరే ఇమాజిన్ అక్కడ ఎవడైనా ఆఫ్ రోడ్ చేస్తుంటే స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోవాలి. అరే దట్ స్టిల్ ఫీల్స్ గుడ్ ఈవెన్ నౌ డూయింగ్ ఇట్ సెకండ్ టైమ్. ఐ didn't remember it at all. After coming now I could recollect, but still even now it feels so good. That shock. See, that's the flat valley. Suddenly a huge drop. Elevation drop भी नहीं, सब खत्म. They can do James Bond movie here. Come on the off-road, parachute it. This is definitely worth it, right? A flat drop అయితే. See how pure the water is. This was all कच्चा 18 में, अभी सेट हो गया. अरे क्या व्यू है. लेफ्ट లో పైకి చూడు. పైన నుంచి వాటర్ కూడా పడుతుంది. Here at Lachungla Pass, 16,616 feet. Lachungla, bye. Mitti road. Oh, another 50 kilometers to Sarchu. The talk is it's going to take 2 to 3 hours because the road's dug up and there is no clear route and there's a lot of dust. Challenging and fun. Let's see how long it'll take for us. Shiva, I think the Gata loops are nearby. Just 38 kilometers and we are at the famous Gata loops. Why are they called Gata loops? God only knows. You see the loops there? 21 loops. We had a better photograph with the street twin. Chalega, ye bhi chalega. Let's go. 38 kilometers, 1 hour. The toughest stretch. इसको देख shortcut. If you take this shortcut, direct downhill. Oh,
last time we stopped here around sunset. Man, that was a brilliant view, but still good enough. You see, sometimes it's hard to capture this footage on the GoPro because you need to focus on the hairpin bend. Whiskey Bridge. This is called Whiskey Bridge. Whiskey Bridge. Hey, nice landmark. బ్రాండీ ఒకటి విస్కీ ఒకటి బ్రాండీ పేర్లు బాగున్నారా అరే ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ హిమ్ బట్ భయం వేస్తుంది మట్టి చూస్తే ఏ ఇసు కమింగ్ వెయిట్ అదిగో గాల్లో చూడు ఇసక అవర్ ఎస్కాట్ వెహికల్ ఇస్ టేకింగ్ అస్. యూ సీ అక్కడ దూరంగా క్యాంపులు కనిపిస్తున్నాయా? యూ నీడ్ టు ఎంట్రీ దేర్. దట్స్ అర్చు. యూ హ్యావ్ టు గో టిల్ దేర్. ఆల్ దిస్ దుమ్ము ధూళి మిట్టి పోయే ఇట్లుండేది. సో దిస్ వాజ్ ద స్ట్రెచ్ దే వర్ కంప్లైనింగ్ అబౌట్. ఐ థింక్ ద వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. దే హ్యావ్ లెవెల్డ్ ఇట్ అవుట్ అండ్ దెర్ వాజ్ ప్రాబబ్లీ రెయిన్, హెన్స్ ద sand was not sandy. హ్యాండిల్ బార్ కొంచెం లైట్గా పట్టుకుంటే దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్తుంది. అరే లుక్ ఎట్ దట్ డస్ట్. అదే సీనరీ లాగా. 850 is doing very well, like 9.5 out of 10. I think compared to a week the roads much better. They have leveled it out and watered it, so there is not much sand or dirt, just like regular dirt patch. వేస్తున్నారు కానీ అది ఎండింగ్లో ఆగిపోతుంది. డోంట్ టేక్ దట్. ఫాలో మీ ఫాలో మీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ట్రికీ పాత్. ఇక్కడ ఒక వై జంక్షన్ ఉంది. ఎటు పోవాలను? వెన్ ఇన్ డౌట్ గో స్ట్రైట్. కమ్ స్ట్రైట్. మధ్యలో పాత్రలో వచ్చేయండి. ఓకే, సీ దే ఆర్ బిల్డింగ్ ద రోడ్ దేర్, బట్ దిస్ ఈస్ ది షార్ట్ కట్, శివాస్ ఫేవరెట్ షార్ట్ కట్. ఐఎమ్ టేకింగ్ స్ట్రైట్, నాట్ దోస్ path. This is so much fun dude. Okay, that was easy dude. All the hangama for nothing. Check post. Full block. I don't want to take chance. Slip అయితే పక్కన ట్రక్లు ఉంటాయి, so not to risk. Be far away. That was a normal stretch, but if not for traffic, oh boy. Sorry, I didn't record much. My adrenaline was to pass through it. There was a truck, so I had to quickly go past it. It's 9 p.m. Shiva's almost out. Shiva, down and out. ఇది రెండూ కాదు కానీ ఆ మాస్క్ తల మీద నుంచి తీయాలి అంటే బతులు బయటికి పెట్టాలి. You have full what? Thermals, right? Yes. Top to bottom. Yet you're feeling cold. I'm not feeling cold now. I'm warm. I don't want to get cold. Makes sense. All the main stuff is getting charged. Let's see how the other room is doing. I don't think you can see the stars now, but it's going to be pretty in the night. But it's too cold to guess about, man. Your tent is slightly warm, ma. I just farted, that's why. Both of us milk. రే చల్లగున్నా పోరా, రే వద్దురా.
Please. How's What's the- up? Time is now. ఎట్లుంది ఎక్స్పీరియన్స్? Hey, good man. Food was good. Food. Tent is equal to Pangong. Bathroom's amazing. I'm sure you've already shown. నాట్ యెట్. ఐ Not డోంట్ వాంట్ yet. టు షో. Oh, reveal. నో రివీలింగ్. No reveal, huh? Hey, chupira. Sneak peek. ఒకసారి ఇట్లా. అంటే నీలాంటి పాష్ ఆ లెవెల్ ఆడి Not ఫెలో posh. ఇట్లా Am I posh? చూసినా ఎగ్జాక్ట్లీ వీడ్రా పాష్ అంటే హీస్ హై మెయింటెనెన్స్ ఐమ్ లో మెయింటెనెన్స్ నో మెయింటెనెన్స్. అడిగా జుట్టుకి మళ్ళీ ఏదో వ్యాక్స్ పెట్టుకుంటాడు అది కూడా రాత్రి నైట్ లోన్ రైడర్ లోన్ రైడర్ వ్యాక్స్ అంట చూడు లోన్ రైడర్ వ్యాక్స్. లోన్ రైడర్ ఇదిరా అదే Brand నాదేమన్నా ఏదో. ఏం వెరీ సింపుల్ గా నైట్ ఆస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ చేస్తున్నావా? నైట్ మేము బరీటో బరీ 2 లేయర్ బరీటో, వాడు 7 లేయర్ బరీటో. గోరింకలా ర్యాంకీ వాడు 7 లేయర్ బరీటో అయ్యిండు అక్కడ. ఇట్లా ఐల్ బీ సమ్వేర్ హియర్ ఇన్సైడ్ హియర్ Is this the coldest you've been in a camp? coldest in a camp. I've only been in 2 camps. This I've been and to Siberia, bro. Pangong. వచ్చేసా This and Pangong. అడే అంటున్నాడు విన్నావా? ఏంటి సైబీరియా నువ్వు చదివేకి పోయినా ఎందుకు వ్యాక్సిన్ కోసమా కొంచెం చల్లగా ఉంటుందని బట్టలు ఆరేసుకుందామని బట్టలు ఆరేసుకుంటారా చల్ల చూసావా దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఇంట్లో ఎన్ని పనులు చేస్తాడు మనోడు అరే 850 గురించి ఒక్కటన్నా మంచి వర్డ్ చెప్పరా? 850 ఎందుకు ఊరికనే మంచి అంటే ఈరోజు లాస్ట్ 15 minutes అనే ఎంజాయ్ చేసాను. సస్పెన్షన్ బాగుంటుందిరా బండిది యాక్సెప్ట్ చేయాలి. I think of all days of riding 850 today was the like it was the best bike for today. Yeah, I think today you could appreciate the 850 the most. I have outgrown the bike in some ways. సో ఆల్ ద హైప్ ఆన్ యూట్యూబ్ ఫర్ ద స్ట్రెచ్ లా సర్చు బిఫోర్ స్ట్రెచ్ నీకు కూడా I don't know. It I is- never it saw is the difficult, YouTube but videos. doable. It's not like అంటే ద That's వే a Shiva question. I haven't seen the we've YouTube done videos. much worse. అరే శివ షోడ్ us these many YouTube videos. Yeah. So there's Shiva it's hybrid scary. actually. It's scary. There is sand. There's Shiva no is the- road. Shiva is a fake news guy. Every YouTuber has been there like, I oh, see Sarchu, fellas there's no experience road. the GS riders. Yeah, especially GS. Oh, he was leading the pack all the way ahead. Yeah, I mean, I did level 1, level 2. He's already at Manali right now. NBD. WCS చెప్పినప్పుడు ఏం లేదురా నీకు? అవును WCS ఏంది? Worst case scenario. దాని అప్పుడు ఏం లేదు. దానికి go వెళ్ళి NBD వెళ్ళాడు. No, you didn't know that. He didn't know. Arre, that is the least thing I expected. He doesn't know many things. He doesn't know. LOL. He doesn't know. I know LOL. Volkswagen is called Volkswagen. I had to teach him. Fake And Wagon. he learned that through my Yeah. video. Going up a hill is ascending. Inclining. Inclining. Ascending కాదు, inclining. చూసినారా నేను కష్టపడితే కూడా నేను అసలు ఐ కాంట్ యూస్ ద రాంగ్ వర్డ్ నా అసలు Arey, inclining కాదు, it's ascending. ఓకే రా ఫ్యామిలీ నిబులా. Arey, G-Bat. That's it for today. Tomorrow's plan is to wake up at 6:30 in the morning. You're gonna get up at 6:30. I will be woken up by the Coffee, yeah? smell of ఆ fresh coffee. పక్కనే కాఫీ డే బరిస్టా రెడీగా ఉంది. Arey, please, ఎవరో ఒకరు. If you guys want to start at 6:30, 6 o'clock, just bring some coffee. ట్రిప్ లో I'll start at 6:30. Sure. ట్రిప్ లో వీడి ప్యాటర్న్ ఏంటి? యూ స్టేడ్ విత్ హిమ్ ద మోస్ట్ రైట్? ఇద్దరిలో ఒకటే ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, కలిసిపోతే ఇంకొకటి ఉంటేనే చేంజ్ అవుతుంది. వీడి ప్యాటర్న్ అంటే చెవులో ఎయిర్పోర్ట్స్ పెట్టుకొని ఇట్లా ఇట్లా వేస్తుంటాడు అంటాడు. వాడు సోషల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వాడు చేస్తాడు, వాడికి అన్ని వినిపిస్తాయి. చలో, That's it for today's vlog. Hope you enjoyed it. In case you're watching this in the have watching a this good in night. the And in case you like the vlog, please do hit the subscribe button. we are close to the 100K by August goal. yes, and by the time you see this video maybe we'll hit 90-95 hopefully. 100K కి GSA Ah. అంతే కదా for the next 100K. నువ్వు ఫస్ట్. I am sure you will take first. We have a bet, right? Who is going to take first? I can't afford it right now. Chalo, good night. Eventually.